Hai, Assalamualaikum semua. Saya harap you all semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Today we will continue topic 6, which is process improvement. Alright, so let's get started. These are the things that will be covered in this chapter. First, we will look at the strategies for change. Next, systematic approach. And then we will look at documenting the process. And lastly is process chart. First, let's look at the strategies for change. Basically, since we already gone through from topic 1 until now, topic 6, you should understand the concept of business re-engineering. There are two strategies for change, which is first, focusing on the process re-engineering. The second one is by focusing on the process improvement. Process re-engineering, as you all know, it is the fundamental rethinking and radical redesign of processes to improve performance dramatically in terms of cost, quality, service, and speed. It means that when you want to do re-engineering of the process, you want to look at effect of cost, quality, service, and speed. For example, kalau cost, you nak make sure you punya cost, kalau sebelum ni cost untuk setiap barang you mahal, so you nak dia jadi lebih murah. Quality of the product, you nak improve you punya quality. And then service, you nak customer you satisfied dengan service yang you bagi. And speed, meaning to say that bila you produce a product, you boleh produce dalam masa 5 minit. Compared to before this, you boleh produce dalam masa 15 minit. You boleh kurangkan tempoh menunggu customer. When we talk about process re-engineering, there are 6 elements involved, which is critical process. Selalunya re-engineering ni akan fokus kepada proses yang kritikal, proses yang selalu diguna pakai oleh customer. And then another element is strong leadership. Next is cross-functional teams. It means that team ni mempunyai pelbagai skill, pelbagai kepakaran. Next is information technology. And then clean slate philosophy. Bila kita cakap pasal clean slate philosophy, it directly refers to the vision, mission and goals of the organisation. And lastly, process analysis. You kena analyse proses yang you nak re-engineering tu in order to identify dekat mana masalah dia, dan dari situ barulah you boleh decide sama ada you nak proceed with re-engineering ataupun tidak. Next strategy for change is process improvement. Proses yang sedia ada, you nak memperbaiki untuk mempertingkatkan lagi prestasi. When we talk about process improvement, it is the systematic study of the activities and flow of each process to improve it. It means that bila you identify ada beberapa proses yang terlibat yang mempunyai masalah, you ambil proses tu dan you analyse aktiviti setiap flow dan you cari dekat mana tempat yang you boleh improve. Ini adalah salah satu benda yang you buat untuk you punya individual project. Okay, ini adalah explanation secara lebih detail berkenaan dengan 6 elements yang saya cakap tadi. Critical process, emphasize on core business and essential processes. Strong leadership, paling penting sekali, manager, supervisor kena memainkan peranan yang penting in order to make sure that process re-engineering akan berjalan dengan lancar. And then cross-functional teams. Here, BPR works best when there are high involvement workplaces. Maksudnya dekat sini, setiap pekerja tu involved dengan re-engineering process. Self-managing teams, maksudnya team tu sendiri pandai nak menguruskan diri dia sendiri. Tak perlu bos dia sentiasa kena follow up. Employee empowerment pun sama jugalah macam self-managing teams. Maksudnya employee tu sendiri tahu apa dia punya komitmen dia terhadap re-engineering. And then focus on the top-down performance target. Top-down ni maksudnya management dari top level akan go through dan lihat pekerja-pekerja di bawah. And bottom up, maksudnya pekerja dari bawah start pada operation akan memperbetulkan apa yang tak betul hinggalah dia organize dengan baik sampai ke top management. Next is information technology. As you all know, when we talk about re-engineering, IT is one of the main enabler kepada setiap re-engineering. Clean slate philosophy, starting the way the consumer wants to deal with the company, focus on the customer orientation. Let's get back to the vision and mission of the organization. Focus on the customer.
Lastly is process analysis. So team members must understand the current process, what it does, how well it performs, and what factors affect it. Now let's look at a systematic approach on re-engineering. Salah satu perkara yang paling penting sekali untuk kita target untuk buat re-engineering dengan baik adalah by doing a good process analysis. Process analysis is the documentation and detailed understanding of how work is performed and how it can be redesigned. So basically, if you want to do process analysis, there are certain steps that you need to follow, which is the first one, identify opportunities. Tengok dekat mana tempat yang boleh ditambah baikkan dia punya proses. Second is define scope. Scope yang either you punya scope untuk re-engineering tu besar, melibatkan ramai customer, melibatkan banyak department, ataupun hanya certain scope sahaja, a small scope. Next is document process. When you do a process analysis, it is very important for you to document the process as a proof, and also it's easy for you to check balik bila perlu untuk you semak semula proses tu. Next is evaluate the performance and then redesign the process. Bila dah siap semua, you boleh start dengan redesign process. And lastly, implement the changes. This is the explanation about the process analysis yang saya dah bagi tahu tadi itulah. Identify opportunities, you identify the core process, define scope, establish boundaries, document the process by develop the list of process by using flowchart, blueprint or process chart, evaluate the performance. If you want to evaluate the performance, kita boleh evaluate dari segi quality. For example, quality kita nak, contoh kita ada satu produk. Produk kita ni, kalau sebelum ni dia boleh tahan selama 5 hari je. Contoh macam makanan, 5 hari je basi contohnya. So you nak improve supaya produk you ni boleh tahan selama 6 bulan contohnya. So apakah proses yang you boleh buat? Kat mana yang you boleh analyse supaya you can improve your product? Customer satisfaction, and then time, berapa lama masa yang diperlukan untuk menyiapkan beberapa perkara. Contohnya tempoh menunggu, bila dah submit borang contohnya. Kalau sebelum ni customer kena tunggu sampai 10 hari waktu bekerja baru you dapat feedback. So sekarang you nak improve, you nak biar customer tunggu hanya half an hour dah terus dapat feedback. And cost, error, safety, environment, and also flexibility. Next is redesign the process. So when you have already done the performance gap analysis, next is for you to create the new design. Cara apa yang terbaik untuk improve dari proses sedia ada. And lastly is implement the changes. When we talk about documenting the process, paling penting sekali kalau dalam re-engineering, dia akan refer kepada flowchart. Flowchart is a diagram that traces the flow of information, customers, equipment or materials through the various steps of a process. Meanwhile, process chart or flow process chart is document used in system analysis that is useful to identify each step in a specific work process using the following categories, which is operation, transportation, inspection, delay and also storage. Basically, in organisation, dia akan guna these 5 symbols untuk identify the flow process. This is the example of process chart. Dia menggunakan simbol in order to identify which kategori yang involved dalam setiap proses tersebut. Another example of process chart, we call it as cross-functional process map. Cross-functional process map maksudnya proses chart ni melibatkan bukan satu department tapi melibatkan banyak department. For example, kalau kat contoh kat sini, dia melibatkan customer, sales department, purchasing department, other ni can be marketing department, can be finance department and so forth. So based on this cross-functional process map, kalau tahu kat sini dia melibatkan beberapa department. Dia start dengan customer, contohnya customer ni order barang. Customer order barang, sales akan identify, dapatkan order daripada customer. So bila dia dah update order, dia akan pergi kepada purchasing. Bila dah pergi kepada purchasing,
Okay, purchasing akan identify dia dah bayar ke belum, customer dah bayar ke belum. Kalau dah bayar, dia akan terus proceed kepada packaging the barang and delivery. Kalau belum bayar, tunggu customer bayar dulu, barulah dia akan proceed kepada packaging dan delivery the barang. Itu contohnya. Another example of process functional map is this example shows the website changes process. Contohnya, dekat website tu dia nak ubah information. Contohnya untuk pukul 12 tengah malam ada happy hour, boleh discount 50%. So marketing dia akan propose changes to website dan dia bagi list apakah changes yang perlu dibuat dekat website, nak ubah harga contohnya. So dia akan bagi kepada management. Management akan evaluate changes ni. Kalau dia kata okey, dia akan proceed kepada web design team. Web design team ni lah yang akan ubah maklumat yang ada dekat dalam website tu mengikut yang diminta oleh marketing team. So bila dia check, dia akan identify pula kat sini. Ni adalah decision. Bentuk yang diamond ni bentuk decision. Are changes doable? Kalau doable, boleh change. Kalau not doable, mungkin pukul 12 tengah malam tu ada maintenance ke dan sebagainya, ataupun adalah benda-benda yang macam tak apa logik dan sebagainya. So, web design team ni akan pergi ke marketing team, list of undoable changes, dan marketing team akan tengok balik dan dia re-evaluate changes. Dia propose balik new list of proposed changes, and then pergi balik kepada management approve. So, lastly pergi kepada web design team. Ini pun adalah cross-functional kerana dia melibatkan 3 department yang berbeza. So, saya harap you all clear dan faham function proses flowchart. Kalau you all perasan, dekat dalam flowchart ni dia ada macam-macam bentuk. Ada yang bentuk segi 4, ada yang bentuk diamond, and then ada yang arrow dan bentuk-bentuk lain lah. Kalau you all cari proses flowchart yang saya suruh tu pun, nanti you akan jumpa lah. Salah satunya yang paling popular bentuk oval. Bentuk oval ni maksudnya start and end. Bila start bentuk oval, end bentuk oval juga. And then bentuk segi 4 ni pula maksudnya step. Setiap step yang you identify, you kena buat dalam bentuk 4 segi. And then bila ada decision that need to make by the person involved, you kena letak diamond untuk decision macam ni. And then action kena buat bentuk segi 4 yang sengit sikit. And lastly, arrow ni adalah flow line. So it is very important for you to create a correct flow chart based on the simbol yang membawa maksud yang betul. Selain daripada proses flowchart yang saya tunjuk ni, there are many example of process flowchart yang ada dekat internet yang boleh you cari. You boleh type dengan perkataan carta ahli proses, so dia akan keluar dalam bahasa Melayu. Contoh kat sini, senarai proses kerja dan carta ahli bahagian hal ehwal pelajar UiTM Cawangan Melaka 2017. So dekat sini ada banyak tajuk proses kerja. Setiap organisasi dia memang perlu ada satu dokumen yang menyenaraikan proses kerja setiap proses. So jangan terkejut bila esok nanti bila you kerja, you ditugaskan untuk create flowchart untuk setiap proses dekat department you. Okay. Ini salah satu contoh proses penyediaan khusus pengurusan organisasi. Mula, tamat. You nak buat bentuk macam ni pun boleh. Bentuk flowchart. Okay. Kat sini ada banyak. And then sometimes organisation, kalau tadi saya tunjuk dekat you all, start dengan end tu kena bentuk oval kan. Tapi kalau kat sini dia start bentuk oval, end tu bentuk segitiga pun boleh juga. It depends on the organisation. Tapi yang standardnya bentuk yang tadi itulah yang saya tunjuk, right? Another example yang ini MBPJ, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, carta ahli proses pengurusan aduan. Terima aduan. Kat sini ada decision. Okay. Dan ada decision lagi and end. So yang mana yang
masih lagi cari proses kerja tak jumpa lagi, so you boleh je ambil. Cumanya you kena fahamkan proses ini dan you kena identify adakah proses ni memudahkan customer ataupun menyusahkan customer. Kalau menyusahkan, and then you boleh suggest untuk come up with the new process, which is the to be process. Okay, so I hope this example will help you to get a more clear picture about process flowchart. So that's the end of topic 6. Saya harap you all dapat faham apa yang dipelajari untuk topik 6 ni, dan saya harap ia dapat membantu you all sebagai preparation untuk you buat individual project, dan seterusnya dapat membantu you all prepare juga bila perlu buat proses flow masa you kerja satu hari nanti. Right, so that's all for me today. Thank you so much for listening and watching. Take care, stay safe. See you guys on next topic. Thank you. Assalamualaikum.